that's dope, you know. So, you know, it was good sparring. It was very a very good experience for me. Him, the way we focused on. The bigger guys training for the how's that felt? You said a Sparring, yeah, sparring the bigger guys. La pelea entre Terford y Canelo Álvarez es una pelea que reúne algunas de las más estrellas del boxeo y esta vez ESF sabe mucho mejor que arriesga su carrera invencible de 41 peleas contra Canelo Álvarez y para evitar cualquier desastre buscó la ayuda de los anteriores oponentes de Canelo Álvarez. Hey, solo unas semanas vimos a Terence Bud Crawford en el gimnasio con Floyd May. Can you fill in the blank? Triple G is blank. Supuestamente darle la información. Triple que es, ¿qué diría? Why a horror Crawford Haracardo a trip en busca de ayuda pesa de que Canelo lo derrotó dos veces en su trilogía. Hasta la fecha siendo una gran controversia si su primera pelea fue realmente un empate. YAQ geno de Golovkin superó a Canelo Álvarez en 10 de los 12 asaltos, solo para que los jueces calificaran la pelea como un empate. El resultado de la primera pelea marcó el ritmo para una trilogía en la que Canelo Álvarez luego se demostró a sí mismo en las dos peleas restantes. I mean, you don't have to give details. I know you guys are competitive, but what was that sparring like on, you know, fight fans want to know? It was Two dope. goals. It was dope. It was dope. I appreciate it. Bien. Crawford queer intende como geno de Golovkin podría perturbar y domina Canelo Álvarez levándolo a un empate controversial. La amistad entre Terence Crawford y geno de Golovkin realmente comenzó cuando se difundiron rumores sobre una posible pelea entre los el año pasado. Pero aquí es la primera lección que Crawford aprendió de Triple G. Fue sobre lo fuertes que son los golpes de Canelo Álvarez. Incluso, sabes, dando la oportunidad de subirme al ring con él. Sabes, puedo decir que problema en el golpe más grande de las tres peleas de Triple G contra Canelo vino en su primer encuentro, cuando Canelo lanzó un gran derechazo en el noveno asalto y atrapó a Golovkin limpio. Triple G ha revelado a DAZN en lo fuerte que fue el golpe, y la respuesta segment será intensa para Crawford. Recuerdo ese golpe, lo dejé pesa. No sé cómo lo malo, no fue duro, se sintió como una bofetada. Supongo, una bofetada o un golpe decisivo. Bueno, no hizo demasiado. Con Golovkin restando importancia al poder de Canelo pudo dar a Crawford un más optimismo de cara a su probable encuentro. Entonces, Jake Paul en la salud. Benacina ustedes, tal vez la próxima vez Canelo pudo completa la frase para mí. Triple G en blanco. Aparte de sus conversations, Terence Crawford también tuvo una breve sesión de sparring con él, al igual que hizo con Floyd Mayweather algunas semanas atrás. Cuando la pelea Crawford vs Triple G empezó a sonar, muchos lo encontraron bastante questionable. Algunas peleas en el boxeo simplemente no son posibles sin importar cuánto decís que suceden. Tal es el caso en esta historia. Don los rumores sugieren que su excelencia Turkey al-Sheikh estaba explorando una mega pelea entre el ex campeón indiscutido de peso welter Terence Crawford y el ex campeón de peso supermediano Gennady Golovkin. Triple G, de 42 años, nunca anunció oficialmente su retiro del deporte, pero después de sufrir su segunda derrota en su carrera a manos de Canelo Álvarez en 2022, nunca regresó al deporte. Luego se convertiría en el jefe del Comité Olímpico de Kazajistán, poniendo fin parcialmente a las especulaciones sobre su regreso. No obstante, el príncipe saudí intervino recientemente en X para desmentir estos rumores, después de que se difundieron en las redes sociales sobre que el-Sheikh quería arreglar su pelea en 2025. Hub TV recogió la historia y preguntó a sus seguidores que piensan, fanáticos del boxeo, y esto para llamar la atención de la saudí, quien rápidamente fue a la sección de comentarios para escribir, no es verdad, revelando que todo era un engaño y que no tiene intenciones de organizar dicha pelea. Incluso después de revelar la verdad sobre los rumores de la pelea entre Crawford y Triple G, los fanáticos no pudieron evitar compartir sus pensamientos sobre la pelea hipotética. A pesar de estar en lo que parece una jubilación, Golovkin cuenta con una base leal de fanáticos en línea que rápidamente se pusieron de su lado. Un usuario opinó que Triple G tiene su poder a pesar de su edad. El usuario escribió,
A160 libras. Triple G podría silento, pero estoy seguro de que siendo poderoso. Pero, han visto a Triple G últimamente? El hombre paris retirado y como si no hubiera hecho sparring ni corrido 6 millas en 2 años. Curiosamente, aunque no paris que vea regresa al boxeo, ha insinuado un posible regreso en varias entrevistas. El siguiente usuario compasión su predicción para la pelea. Crawford no subirá al ring para esta pelea. Triple G detendrá a Crawford en side asaltos por detención, escribió el usuario. Notablemente, en las últimas 12 peleas de Crawford, solo ha llegado a la distancia una vez, lo que significa que no es un oponente fácil. Aquí en la idea del usuario anterior, es chico tiene pensamientos similares. Prime Triple G views but Triple G gana con facilidad, escribió el usuario. En su medio momento, Golovkin realmente tuvo una de las proporciones de knockout más aterradoras, con 42 victorias y 37 knockouts. Además, el ascenso de Crawford a categorías de peso superiores no lo habría ayudado tampoco. El siguiente usuario parecía desconcertado por el enfrentamiento, sacudiendo la cabeza. Terence puede necesita retirarse, no tiene nadie más con quien pelear, están sacando nombres de un sombrero en es punto, el usuario. Sin embargo, eso no es exactamente cierto. Jaron Boots en es estado ansioso por pelear con Crawford, pero es ha negado a participar. Mientras tanto, es usuario parecía gustar la perspectiva del enfrentamiento hipotético. El video Triple G contra Crawford sería increíble, escribió el usuario. Ambos fueron peleadores de elite con una gran cantidad de habilidades. De hecho, hubiera sido un gran enfrentamiento. Algunas peleas en el boxeo simplemente no son posibles sin importar cuánto decís que suceden. Tal es el caso en la historia de hoy, donde los rumores sugieren que su excelencia Turkey al-Sheikh estaba explorando una mega pelea entre el ex-campeón indiscutido de peso welter Terence Crawford y el ex-campeón de peso supermediano Gennady Golovkin. Aunque su pelea no se concretó, Terence Crawford eventualmente obtuvo la pelea deseada contra Canelo Álvarez. Es la última gran pelea en las respectivas carreras de cada hombre, con Crawford habiendo enfrentado a peleadores como Errol Spence, Sean Porter y mexicano a lo largo de los años. Canelo también ha tenido una serie de grandes peleas contra figuras como Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Shane Mosley y Sergey Kovalev, y tres de ellos contra su antiguo enemigo Golovkin. Álvarez y Golovkin se enfrentaron durante un periodo de 5 años, con el primer combate en septiembre de 2017 terminando en un empate controvertido, aunque muchos sintieron que el kazajo debería haber ganado. No sabemos, que es capaz de muchas cosas, pero sabes que no vemos a peso por alto nada y por eso nombres preparamos de la manera que nombres preparamos y nombres enfocamos en una revancha. La revancha tuvo lugar 12 meses después, con Canelo reclamando una victoria por puntos estrella, mientras que el tercer enfrentamiento en 2022 fue sin duda el más decisivo de los tres, y que Álvarez volvió a ganar por puntos, esta vez con más comodidad. Canelo ha firmado recientemente un contrato de 4 peleas con la temporada de Red y la primera de este gran acuerdo se llevará a cabo el 3 de mayo cuando se enfrente al campeón supermediano de la IBF William SK en un intento por convertirse en el campeón supermediano indiscutible una vez más. Un hombre que ha tenido experiencia de primera mano en preparar un pelea para enfrentar al icono mexicano es Abel Sánchez, quien entrenó a Gennady Golovkin en 2 de sus combates contra Canelo en 2017 y 2018 respectivamente. Hablando con QAT Sports, Sánchez le dio pocas posibilidades a Bud Crawford contra Canelo, citando su considerable desventaja de peso como un factor importante. Siempre hago sparring con chicos más grandes, nunca hago sparring con nadie de mi tamaño. Ese que eso no es nada. Bien, chicos, gracias. El peso supermediano no sería un problema, ¿verdad? No, gracias Terence, lo aprecio. Es una pelea ridícula porque lo dije un tiempo. Crawford es un gran pelea, pero ha sido el mismo pelea de 135 a 147. Siendo el mismo pelea,
No ha cambiado nada para hacerlo viable en los pesos más grandes. Pero Canelo si lo ha hecho. Crawford no ha estado destruyendo a sus oponentes. Destruyó uno que era una sombra de su antiguo, pero Canelo está destruyendo a todos los que enfrenta, destruyéndolos. Pero Crawford no. Sí, es una pelea de dinero, pero no una pelea real. También el ex campeón mundial de 2 pesos Andre Ward ha expresado su opinión sobre la potencial superpelea entre Sol Canelo Álvarez y Terence Crawford. Podría posta mi casa en Bud, porque el guayo, Bud ha estado apuntando a Canelo desde dio una actuación que definió su carrera el año pasado contra su rival weltero. Yo? Aunque el mexicano originalmente descartó la pelea, recientemente admitió que estaría preparado para defender sus títulos de peso supermediano contra el hombre naturalmente más pequeño si el dinero era correcto. Hablando en el podcast All the Smoke, Ward, quien se retiró con un récord perfecto de 32 victorias en 32 peleas, nombró los 2 combates que más quería ver en el boxeo. Quiero ver a Canelo peleando contra Terence Crawford o David Benavidez. Tienes 2 opciones. Puede pelear contra alguien en tu categoría de peso o puede tratar de enfrentar a alguien más pequeño como Terence Crawford. Somos muy pesados en nuestra mentalidad. Tan pronto como vio a tipo entrar en la habitación o yo entro en la habitación, comenzamos a discutir sobre baloncesto. En el potencial enfrentamiento entre Crawford y Canelo. Mi dinero estaría en el hombre que peleó por última vez en 3 categorías de peso más abajo. No ha puesto contra Terence. Ahora mismo contra nadie. No lo haría. Hablando sobre los boxeadores más hábiles en el juego hoy en día. Ward dice. Crawford es alguien en quien puedes apostar tu casa. Alguien en quien puedo apostar mi casa. Es Bud. El y yo somos muy pesados en nuestra mentalidad. Es hábil, sí, pero su corazón y su mente son diferentes. No hay muchos chicos como él. Actualmente hay muchos chicos que hablan, pero hasta que no están en esa pelea real no sabemos que tienen. Haciendo lucha libre, cualquier cosa. Hermano, como hombre no pudes. Hombre, miras, ¿qué quieres hacer con mi vio pequeño? Te ves como que simplemente tienes que realmente lastimar tipo para que se de la vuelta. Es diferente, es un pero. Eso es lo que me hace levantarme de mi asiento. Significa que cuando necesitas ser tipo, puede ser tipo. Un pelea que se refiere cariñosamente a Terence Crawford como su hermano mayor, Shakur Stevenson. También cree que Terence Crawford vencería Canelo Álvarez a alguna vez pelean, a pesar de que concede una desventaja de peso de 14 libras al superestrella mexicano. A diferencia de Charlo, Canelo insiste en que no tiene interés en asegurar una pelea con Crawford debido al factor de tamaño. Sin embargo, Stevenson no cree que eso sea un problema para el boxeo de libra por libra. El ex campeón mundial de 2 pesos afirma que las habilidades ganan peleas, no el tamaño. Y cree que Bud tiene la fórmula ganadora con su postura de zurdo, excelente movimiento y fundamentos sólidos para causar un verdadero dolor de cabeza Canelo. Como dije, y estoy diciendo esto, no creo que el tamaño gane peleas, creo que las habilidades lo hacen. ACIQ sai. Creo que siendo zurdo, con buen movimiento y boxeo afilado, será difícil para Canelo. Con esa guardia alta, camina hacia él y carga esos grandes ganchos. Creo que Bud vencería Canelo. O habla sobre los próximos pasos de Crawford con IFL TV. Stevenson dijo, Terence Crawford está liderando las cosas ahora y en cuanto a quien debería enfrentar continuación. Me encantaría verlo enfrentarse a Charlo. Aunque Charlo y esta línea du contra Canelo, creo genuinamente que Crawford podría vencer Canelo. Siendo un zurdo con buen movimiento y buen boxeo, sería difícil para Canelo caminar hacia Crawford y cargar sus poderosos ganchos. Desearía que Charlo no estuviera peleando contra Canelo, pero es lo que es. Creo que Bud podría vencer Canelo. Me gustaría verlo solo porque que no creo que el tamaño gane peleas. Creo que las habilidades lo hacen. Quien sabe? Es tipo sonri. Dime algo más. Hermano. Creo que podría estar en juego. No estoy diciendo que no vaya suceder. No podemos decir que vaya suceder o que no vaya suceder.
Canelo Álvarez versus Terence Crawford es una de las peleas de boxeo más grandes que se podrían hacer en ese momento, y con la participación de Arabia Saudita en el deporte, pero es más posible que nunca. El entrenador Robert Garcia habló sobre la ventaja de Canelo sobre Crawford y también tocó la situación de Crawford, aclarando que si no consigue una pelea contra Canelo Álvarez pronto, el boxeador de Omaha seguramente optará por retirarse. No por la forma en que Crawford lo está haciendo, es porque sé que es la mejor pega de su vida y nunca, tal vez, lo que podría optar contra Canelo nunca lo ha hecho en todas sus peleas combinadas. Crawford es un hombre inteligente, y ha logrado todo lo que quería. Dijo Garcia en una entrevista con Fight Hype, y hizo mucho. No necesita de saberse a sí mismo. No tiene que demostrar nada a nadie. He ha hablado con él personalmente y mi sensación es que quiere esa gran pelea contra Canelo. Y si no la consigue, puede que nunca vuelva a pelear, dijo Garcia. Otros oponentes que podrían estar en la lista son Jamel Charlo, Virgil Ortiz Jr., Sergey Bohachik y Xander Zayas. Por supuesto, por que la María Benavides cuando está llamando a Canelo, sabiendo que va a ganar el doble de dinero, por cualquier pelea en size, es por eso. Sin embargo, para Robert Garcia, Crawford y no necesita buscar otra pelea, porque debido a su carrera excepcional y su récord invicto, no tiene nada más que demostrar. Y lo logró. No lo veo peleando solo para complacer a los fanáticos que le dicen que necesita pelear con esto o aquel, explicó Garcia. Dada pelea una vez más. Pero en busca esa gran pelea contra Canelo, y si la consigue, la tomará. Pero aparte de eso, puede que nunca vuelva a pelear, agregó el entrenador. Por eso, sabes, por que debe ser el mejor pego posible, o tiene una oportunidad en la pelea. Todo el mundo tiene una oportunidad, pero creo que tendrá algunos buenos asaltos. Creo que perderá contra Canelo, pero tendrá buenos asaltos. Major es que Charlo. Si la pelea tiene lugar contra el boxeador de Guadalajara, Garcia cree que Crawford puede competir con Canelo durante varios asaltos, tal vez no lo suficiente para vencerlo, pero lo suficiente para ganar su respeto y el del público. Mira, creo que Crawford podría dar buenos asaltos. Creo que los primeros 6 u 8 asaltos serían muy competitivos. Crawford tiene habilidades. Crawford es muy fuerte, tiene gran velocidad y bien puede para ganar el respeto de Canelo y mostrar respeto. Pero eventualmente creo que Canelo es demasiado grande, demasiado fuerte. Pero durante esos 6 asaltos creo que sería una pelea muy entretenida. Garcia concluyó. Crawford versus Canelo. Él tuvo algunos buenos asaltos, probablemente sea detenido, no cuidado, pero pondrá algunos buenos asaltos. Sí, pero planea una pelea entre solo Canelo Álvarez y Terence Crawford, que para seguir siendo una mera intención, porque un obstáculo me que acorda una bolsa de varios millones de dólares en la que Canelo podría no ser flexible. Incluso si Turkey al Sheikh lo ofrece la media pega de su carrera. Ryan Garcia ha dejado clara su opinión respecto a un posible enfrentamiento entre los campeones de boxeo Canelo Álvarez y Terence Crawford, sin dejar lugar a la ambigüedad. Pero hasta aquí es intenso report. Y si deseas conocer más sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Numbers vimos en un siguiente video.